Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. అందరికీ శుభోదయం. This case relates to unnatural sex, previously section 377 of the Indian Penal Code. The accused wanted to take advantage of claiming to be the husband. So, unnatural sex maybe with wife cannot amount to cruelty, cannot amount to unnatural sex అని చెప్పి cannot amount to rape అని చెప్పి he wanted to take the plea. But no. Just remember, forcing wife into unnatural sex is cruelty, if not rape under section 375 of the Indian Penal Code. This is what is stated by Justice G.S. Ahluwalia. Normally pronounced him as Ahluwalia of Madhya Pradesh High Court in XXX versus State of Madhya Pradesh and others. This is criminal case number 32576 by 2024. Decided on 9th May 2025, wherein it was held that committing unnatural sex with wife against her wishes and also against to her resistance, and when she was assaulted physically, when she resisted, then even though it doesn't fall under rape, definitely it will come under the concept of cruelty, section 498A of the Indian Penal Code. చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు. వెరీ సీరియస్ అఫెన్స్, అన్యాచురల్ అఫెన్స్. బట్ నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనుకుంటా, దానిలో క్లియర్గా చెప్పేసింది కన్సెన్షువల్ అయితే కాదని చెప్పి అన్నారు. అలాగే నాజ్ ఫౌండేషన్ కేసు, ఇవన్నీ ఎల్జీబీటీ కేసుల్లో మీకు చెప్పే ఉంటాం. బట్ కమింగ్ టు దిస్ కేస్, దిస్ రిలేట్స్ టు క్రైమ్ నెంబర్ 11/24, registered under section 377, 323 IPC and also 498A IPC of this is Sirol PS Gwalior District, SIROL, Sirol PS Gwalior District. First of all, let us understand the contents of the FIR. The FIR goes to say that the marriage of the victim was celebrated with the accused person on 2/5/2023, and the accused, under the influence of alcohol, he forced the wife into unnatural sex. When she resisted, the husband assaulted her and subjected her to cruelty. Therefore, she approached the police. I'm not going into details of the case because చెప్పుకోవడానికి అన్నట్టు కేసు అయినా బాగోదు. That's why I'm not going into the details of the case. She reported the matter to the police. They reached the above case. They arrested him. Now he wanted to get the case quashed. So దీంట్లో please remember here the defense very very important. She is the legally wedded wife. Husband having sex or unnatural sex with wife does not constitute rape as per amended section 375 of the Indian Penal Code. When 377 is not there, when 375 is not there, how 498A will apply? 498A cruelty will also not apply. ఇది అతని పాయింట్. అసలు మెయిన్ రేపే కానప్పుడు దెన్ 498A అలా అవుతుంది అనేది తీసుకున్నాడు. ఈ సైటెడ్ ద కేస్ ఆఫ్ మనీష్ సాహు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ 2024. వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రేప్, సెక్షన్ 498A ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మెయింటైనబుల్ అని ఆ కేసులో జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది వైఫ్, ద స్టేట్ రిప్రజెంటెడ్, షీ అపోజ్డ్ ద సో కాల్డ్ క్వాష్మెంట్, స్టేటింగ్ దట్ she has reported the matter to the local police station.
She has approached a woman organization called as Mahila Paramarsha Mahila Paramarsha Kendra, but failed to control the husband even though he gave some undertaking. సో ఎవరిని ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మహిళా సంఘాలు వచ్చినప్పుడు లేదా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అబ్బాయి చేయండి సార్ అని చెప్పి కావాలని రాసిస్తాను అండర్టేకింగ్ కూడా ఇస్తారు. బట్ మందు కొడితే మళ్ళీ మనిషి కాదు. ఇదనమాట. నా మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్ట్ దే హ్యావ్ మెటిక్యులస్లీ ఎగ్జామిన్డ్ ది ఇంటర్ప్లే బిట్వీన్ మ్యారిటల్ రైట్స్, కన్సెంట్ అండ్ క్రూయల్టీ. 3 పాయింట్ల మీద మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు డిస్కస్ చేశారు. వన్ ఈజ్ మ్యారిటల్ రైట్స్, సెకండ్ ఈజ్ కన్సెంట్, నవతేసింగ్ జోహార్ కేసు ఉంది కదా దాంట్లో, మూడోది క్రూయల్టీ. అండ్ దిస్ మనీష్ సాహు కేస్, జస్ట్ నౌ ద డిఫెన్స్ put forward the case, which says any sexual intercourse by husband with wife, of course if the wife is not below 15 years then it's not rape. So this comes under exception 2 of the section 375 of the Indian Penal Code. Now please remember the justice, he says, please remember, committing unnatural sex with the wife, assaulting her when she rejected, and the assault, the treatment given to her is definitely, it falls under section 498A, cruelty. No doubt, dowry demand need not be sine qua non. That means అది లేకుండా తెలియదంటారు. డౌరీ డిమాండ్ లోనే మనం ఎక్కువ క్రూయల్టీలో వస్తాం. మీరు చూడండి, 99% of the cases 498A read with section 3 and section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. But here there is no demand for dowry, but still when she is harassing her, it amounts to cruelty. Navtesing Johar versus Union of India 2018, it has decriminalized the so-called sexual unnatural sex intercourse. So ultimately the decision is section 370 IPC is quashed, but the case can continue under section 498A of the Indian Penal Code. So the trial should be completed as expeditiously as possible. This decision given by Madhya Pradesh High Court. Sometimes it may happen. Way back in the year 1985, I had such case, but I didn't believe actually. I was young boy అంటే అప్పటికే 10 ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది. ఉన్న ఆయమ్మ వచ్చి యాక్చువల్గా నాకు మేబీ చెరుకూరు విలేజ్ అనుకుంటా, పర్చూరు వేస్తాను, మేబీ చెరుకూరు విలేజ్. ఆయమ్మ చెప్పేది వాడంతా హీ యూజ్ టు డిస్రోబ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హీ యూజ్ టు సిట్ ఇది కింద కూర్చుంటాడు భోజనం పెట్టమని. భోజనం పెట్టేటప్పుడు ఈ అమ్మాయిని కూడా హీ యూజ్ టు ఆస్క్ హర్ టు డిస్రోబ్ హర్ సెల్ఫ్. భోజనం తిన్న తర్వాత దే యూజ్ టు గో ఫర్ దట్. దానికే అమ్మాయి ఫీల్ అయిపోయి డిస్రోబింగ్, ఆ కాలం 85, ఆవిడ అన్యాచురల్ కింద ఫీల్ అయ్యి నాకు కేసు పెట్టింది. ఏం చేసినా గుర్తులేదు, కానీ సడన్గా కేసు కొడుతున్న ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది. కేసు రిజిస్టర్ అనేది కూడా నాకు గుర్తులేదు. సో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగవచ్చు. ప్రజెంట్లీ లా ఈజ్ వెరీ క్లియర్. సో read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you.